data. So that's the confirm, the complete, you may collect the data, and now you have to prepare the data. Okay, so data preparation, biasanya data yang you dapat is not the form that is required. Okay, and sometimes it needs a conversion. You have to convert the data, remove or inferring missing value, converting data to different types, and so on. Dalam business intelligence, you akan belajar secara detail data preparation or data pre-processing step. Dalam BI, you akan belajar lagi CRISP-DM ni, tapi jangan cakap pula kat Prof Mazidah ataupun Madam Rizan, kita orang dah belajar Madam, tak. Dengan saya, awak hanya belajar secara general. Dengan dalam business intelligence, awak akan belajar secara detail apa steps yang ada dalam data pre-processing. Data cleaning, data transformation, banyak data lagi lah. Okay, bergantung kepada data yang awak dapat. So data yang you dapat, dah collect data Madam, tak semestinya data itu boleh digunakan secara straight away for your data mining process. Okay. Okay, lepas you dah prepare data, now your data dah clean, dah complete and ready to do for data mining techniques lah. Okay, so modeling, what is modeling? Where the place where data mining techniques are applied to the data. Madam, data mining pula. Data analytics tu besar. Okay, so dalam data analytics, in order to do data analytics, you have to do data mining process. Okay, so kat mana buat data mining process? Data mining kita buat dalam modeling phase in CRISP-DM. Okay, dalam modeling phase, dia akan buat data mining techniques. So dekat sini lah yang pakai, ada yang pakai machine learning algorithm. So ada yang baca paper Madam, saya baca machine learning algorithm. Ya, dalam data mining techniques tu ada machine learning algorithm. So contohnya apa? Contoh decision tree. So it is part of machine learning algorithm. Okay. And then typically the output is some sort of model or pattern capturing regularities in the data. So dalam data mining, apa yang awak akan dapat? Kalau awak buat prediction dalam data mining, awak hanya dapat contoh pakai, awak prediction, awak pakai decision tree. Awak akan dapat 3 rules sahaja. Okay. Is it enough for data analytics or business analytics or business intelligence? No, it's not enough. Okay, so baru sampai phase 4, ada phase 5 dan phase 6. So usually the output from the model, the model process, it will be some sort of rules or maybe some sort of a tree, a rules, a cluster and so on. Next is evaluation. So apa dia? Is to assess data mining results and to gain confidence that the results are valid and reliable. Okay, ni macam ni lah. Dah dapat result tapi kita masih lagi tak percaya. Kita mesti nak lagi validation. Awak kata second opinion. Kalau awak pergi satu klinik tu kata awak sakit dengue and you mesti tak percaya lagi. You want to a second opinion. Ataupun you nak approve, nak evaluate the result. Saya kata, awak tunjuk kat doktor tangan awak, dia kata awak mungkin sakit dengue, awak tak percaya, so awak pergi ambil darah. That's the validation. Okay, so dalam modeling tadi, awak pun kena buat evaluation. Okay, so stakeholders would like to know if the proposed model is going to do some good than harm or would it be catastrophic. Kalau kita implement apa yang model yang awak suggest tu boleh buat ke jadi makin banyak harm to our businesses. Okay. So macam mana nak evaluate? Evaluation ni bergantung kepada data mining techniques yang you guna. Kalau you buat prediction, so the evaluation technique might be different from association. Association dia ada evaluation technique dia. Macam mana nak evaluate result yang awak dapat tu betul. Okay. So evaluating results of data mining includes both quantitative and qualitative assessment. Quantitative biasanya you pakai the formula how to assess, or maybe you can do qualitative assessment.
Apa maksud qualitative assessment? You may go and ask some expert. Pergi tanya expert, betul tak apa yang model awak propose? Contoh, one of my student, ada student saya Aliyah, berapa semester lepas tak, 2-3 semester lepas. Dia buat on, dia nak predict penyakit. So dia kenal dengan klinik, satu klinik ni, dia collect data dekat klinik. So dia dapat data dari klinik tu. So dia buat decision rules and dia buat prediction, dia buat model, dia result dia buat dalam bentuk mobile apps lah. So macam mana dia nak evaluate dia punya rules tu, betul ke model dia tu kalau simptom-simptom macam ni, penyakit dia adalah contohnya sesama. Okay, sesama influenza A. Kalau penyakit macam ni, simptom-simptom A, simptom B, simptom C, ada 3 simptom, sakit dia adalah gastrik. So macam mana nak evaluate dia punya rules tu? Dia pergi jumpa doktor and tunjuk dia punya rules. Doktor, betul tak this is the rules? Dia kebetulan ada kawan, so bolehlah buat. So tunjuk kalau rules sakit macam ni betul ke? Simptom macam ni betul ke sakit macam ni? So itu maksud kualitatif. Okay, so these evaluation techniques are statistical in nature and those not covered in this course. So last kali ialah deployment. Okay, deployment. So data mining result are put into real use in order to realize some return on investment. So apa maksud deployment kat sini? Dekat sini lah, daripada result you dapat data mining tadi, you give a solution to a business. Okay, daripada result tu apa solution yang you nak propose? Contoh kisah library tadi. So daripada data mining yang you buat, so apa yang you nak propose pada library tu? Nak order buku, certain buku ke? Ataupun apa? Okay, contoh you buat dekat bakery. Okay, you buat bakery, you nak predict dia punya sales. So daripada prediction you apa you nak propose? Okay, you cadang, okay, kalau hari ni hari Ahad, minggu pertama, roti apa yang dia patut banyak buat. Itu contoh dia, itu masuk deployment. Okay, so this involve implementing the proposed model. Okay, the observation from this stage may require an iteration back to the business understanding stage. The improvements and refinements to the model is made. So daripada, ini kan dalam betul-betul implementation lah. So mungkin daripada apa yang you dapat, you propose, you minta you punya organisation implement apa yang you dah buat tadi lah. You model, apa you buat teman ni, you get the information. So you propose a solution. And then company tu maybe implement. And then what is next? Okay, so you may monitor the result from the implementation. So daripada result from the implementation, you may have to get back to the business understanding. Kalau ada problem lagi, you can back to the business understanding. Siapa ni Muhammad? Kenapa? Dia untuk evaluation tadi, ada ayat tu kata can do harm on the company tu, ada contoh? Saya tak kurang faham. Okay. Contohnya, awak buat prediction. Contoh macam ni. Sekarang ambil case tadi kawan awak lah. Kawan awak ni dia nak buat untuk bakery. Dia kata problem dia ialah bakery ni selalu ada hari dia memang buang roti dia. Tak habis. Okay, ada tapi ada certain roti yang sampai tak cukup. So, dia nak buat prediction. Dia nak predict roti apa yang patut dibuat, maknanya dari segi production lah. Roti jenis apa yang dia kena kurang dan roti jenis apa yang dia kena lebihkan. So, bila dia propose buat prediction nanti, mungkin dia akan dapat certain roti, roti apa yang perlu ditambah, roti apa yang perlu dikurangkan dari segi quantity. Okay. However, awak sebagai business owner, kalau lah contohnya kawan awak nanti dia nak bagi rules tu kepada dia punya boss, the owner of the bakery. So owner of the bakery, dia nak follow the rules. Awak berani tak nak follow the rules tu? Apa sebab kita bagi cadangan kat dia. Hari Isnin, roti sausage kena tambah 10 paket. Roti raisin, kismis kena kurangkan sebanyak 10. Contohnya. So, it will give a new rules pada company tu how they want to do a business. So, company ni want to know boleh ke, betul ke this model ataupun this proposal ataupun this solution will give benefit to them.
or akan bagi makin teruk rugi ataupun makin teruk loss dia. So evaluation will help to convince your business owner ataupun business problem owner. Itu maksud dia. Okay? Okay, faham. Faham. Maksudnya boleh jadi walaupun model tu suggest untuk tambah 10 sausage, tengok tak laku juga. Itulah. Itu Thank you, maksud dia. Okay. Ada soalan lagi? Okay. So deployment, settle dengan deployment Okay, deployment awak tukar kepada you want to propose a solution. Modal tu tak bagi propose solution lagi ke tak? Modal tu dia hanya keluar kalau decision tree dah akan keluar bentuk rules. Macam mana business owner tu nak baca rules tu? You lah yang kena provide the solution. So macam contoh kalau pasal roti tadi lah, bakery tadi tu, dia keluar rules. Hari, tarikh ke, day ke, time ke, and so on. So macam mana dia nak baca rules tu? So macam mana, apa you akan propose? Maybe you nak buat timetable ke, buat kalender ke. So setiap hari ada bilangan-bilangan propose bilangan roti yang perlu diproduce. Contohlah, okay? So ada banyak popular analytic methods. Okay, ada banyak methods yang ada. Ini antara yang ada lah, tapi sebenarnya banyak lagi. Ada classification, ada regression, similarity matching, clustering, co-occurrence grouping ni atau also known as association. Okay, profiling. Ini antara metod-metod yang ada lah. Okay, ini contoh. Okay, ini contoh. Dia kata the company has a major problem with customer retention in their wireless business. Okay, first you have to understand what is customer retention. Apa maksud customer retention? Nak kekalkan customer. Betul. Okay. Retention ni nak kekal, tak larilah, tak cabut. So dia kata in the mid-Atlantic region, 20% of cell phone customer leave as soon as their contract expire. And lately it has been getting increasingly difficult to acquire new customer. Kalau nak cerita pasal telco industries, telecommunication industry sekarang, the main business diorang ialah sekarang how to make sure their customer maintain, how to reduce customer retention. Okay, maknanya macam mana nak increase the customer retention pada dia orang punya business. Sebab apa? Telco businesses sebenarnya dah tepu. Apa maksud dah tepu? Most of us has a telco account. Semua orang ada account nombor phone sendiri. Ada ke orang yang tak ada nombor phone? Saya rasa tak ada kot. Adalah budak baru lahir, budak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tapi masuk darjah 1, silap-silap dia dah ada dah satu telefon. Okay, so dia punya market share tu dah tepu sebenarnya. So the challenge now is how to make your customer retain. Kekal dengan you punya business. So dalam mega telco punya case study dia kata, macam mana the problem yang dia ada ialah customer tu akan leave ataupun akan cari telco lain as soon as their contracts expire. Okay, so the cell phone market has become saturated, tepu dah. Okay, telco companies are battling to attract each other's customer while retaining their own customer. Customer switching from one company to another is called churn and it's expensive all around. So biasanya customer ni suka lari lah, biasalah. Macam sekarang kita punya business, kalau telco industri kita dah banyak, terlalu banyak sampai saya pun tak up to date dah. Tune pun ada lah, macam-macam lah nama. So itu problem dalam mega telco lah. So sekarang how we want to use business analytics to solve the problem. Okay, so what is the first step?
first step ialah kita nak tahu customer kita ni, ramai-ramai ni, siapa yang mungkin ada possibility to churn. Okay. So kita nak tahu, fahamkan case tadi Mega Telco tadi. Mega Telco tadi problem dia ialah dia kata memang satu customer ni suka leave the company, churn. Okay, the customer, 20% of the customer will leave the Mega Telco ataupun churn as soon as the contract is expired. And then dia kata sekarang ni payah nak cari a new customer. Okay, and itu problem dia sekarang. So how to solve the problem? The first step ialah you mungkin nak tahu which customer that has a possibility or probability to churn from Mega Telco. Okay, so kat sini dia kata goal dia ialah kita predict in which class an individual belongs to. Kelas ni apa? Maksudnya sama ada orang ni jenis yang nak lari ataupun nak churn. Faham churn maksud dia apa tadi kan? Churn tu maksudnya lari lah, cabut daripada company tu. Okay. So, kata the question, among all the customer of Mega Telco, which are likely to respond to a given offer? Okay. So, respond. Apa maksud respon kat sini? Kat sini dia kata ramai-ramai kat sini yang mana satu yang akan respon dengan offer yang ditawarkan. So classes A will respond and will not respond. So task dia kata a data mining model predicts which class an individual belongs to. So class probability estimation task, instead predicting which class an individual belongs to, here it predict the probability that an individual will belong to which class. So sama ada awak nak, you can do the classification. Kalau classification dia akan terus predict, okay orang ni akan churn ke nak churn, or akan respond ke nak respond. Kalau you guna probability estimation, instead of predicting the classes directly, mungkin dia akan predict, okay, customer A churn berapa probability? Contohnya 0.5, not churn 0.5. So customer ni kita tahulah 50-50. Okay. So ini salah satu cara lah. Guna classification and class probability estimation to identify which class an individual belongs to. Okay. So kat sini boleh nampak. Bila nak buat prediction, bila nak buat classification, you mesti ada class dia. Ataupun you mesti ada target variable dia. Maksud target variable, apa you nak predict? Nak predict apa? Nak predict contoh, nak predict orang ni akan churn or not churn. Or nak predict orang ni will respond and or will not respond. Medium prediction tu boleh ada dua je ke? Tak semestinya. Okay. Contoh, awak nak predict, nak buat prediction untuk student, nak tahu budak ni akan dapat first class honours, second class honours, first class honours, second class upper, second class lower, third class. Ada 4. Tapi dia punya target variable kita tahu kita nak predict sama ada student ni first, first bukan F. Okay, first class or second class upper, second class lower ataupun third class. So these are the target variable dia. Ada kelas. Oh, kita panggil dalam nota ni dipanggil kelas. Okay. So dalam this case we can use Bayesian analytic, we can use classification and class probability estimation to identify the class and individual or the customer belongs to yang mana. Okay. So ini contoh. Okay. Contoh this are the customer. Kita ada customer. So kita nak bagi offer. First mungkin kalau saya jadi company ni, first saya akan predict dulu. Daripada customer ni, mana satu yang akan churn, mana satu yang tak akan churn. Okay. So saya akan fokus kepada yang churn. So saya akan bagi offer, special discount.
Okay, kenapa nak attract dia supaya dia tidak lari daripada kita punya telco. Okay. So another method you can use regression, okay, to predict or estimate for each individual the numerical value of some variable for that variable. Regression kita nak tengok relationship between one variable to another. Contoh dia kata how much will a given customer use the service. Thus to predict the service usage for a particular individual typically by looking at other similar individuals in the population and their historical usage. So kita nak buat apa ni? Kita nak tengok customer preferences, okay, customer punya data, customer record. Kita nak predict dia punya usage. So kita nak tengok regression, kita nak tengok relationship antara customer profile dengan customer usage. Okay, usage dari segi apa? Contoh macam ni lah. Kita tahu kalau ikut pada profil budak umur, kalau student punya customer ni adalah student, apa yang dia biasa guna? Biasanya student ni dia akan tengok banyak YouTube, game, YouTube or social media, and dia banyak guna game. So to attract the students, we may give them offer dari segi apa? Okay, package yang banyak, free social media ke, ataupun a lot of capacity nama dia for social media. So regression can identify the relationship between customer and their customer usage. So we know we can identify the type of customer and their usage. Okay. So contoh daripada offer yang tadi, prediction yang kita buat tadi, daripada previous prediction, kita tahu orang ni respond or not respond. So kita pilih group yang will respond sahaja. Okay. So daripada group yang will respond, we can identify which service that they are going to use. Okay, banyak mana yang akan guna. Mungkin you akan tahu a lot or a little, ataupun dari segi type of packages. Okay. Another type of business technique yang ada soalan. Saya cakap seorang ni, cakap sendiri cakap ni. Tak ada. Tak ada Ada soalan nak tanya? Please stop me, boleh tanya. Okay. Another things ataupun another techniques yang ada ialah similarity matching. It underlies other data mining types such as classification, regression and clustering to identify similar individual based on data known about them. In other words, to find similar individuals. Similar matching ni biasanya, kalau saya suka guna perkataan clustering lah. Clustering apa beza dengan classification? Classification kita memang dah ada target group kita. Classification tadi kan, yang predict tadi, kita dah tahu kita nak cari sama ada orang ni churn or not churn. Okay. Tapi dalam similarity matching or clustering, kita tak ada target group. We don't have any target group yet. Okay, we don't have any target group yet. So apa yang kita nak buat? Kita nak cari dalam a group of people, dalam customer yang kita ada, okay, list of customers, kita nak tahu siapa yang ada similarity among them. Okay. So biasanya kata most popular methods for making product recommendation, finding people who are similar to you when purchasing items. Contoh bila kita nak guna similarity matching ni. Okay. Contoh kita ada list of customer, data kita ada customer detail and purchase detail. Okay. So let's say we have a data about customer detail. Customer detail macam apa? Nama, alamat and so on. Umur, pekerjaan, gaji atau pendapatan. And then purchasing detail, apa yang dia telah beli. Okay. So we may use similarity matching or clustering to group them based on the purchasing detail and also the demographic detail. So daripada sini kita akan dapat group of people. Contohnya awak jumpa 3 group. Group A, group B, group C.
Okay. So ada orang yang sangat, contoh group A ni, A, group B, group C. So group A may have a certain characteristic. Okay, dalam ni bukan drama dan they have a similar characteristic dari segi pendapatan ke, dari segi umur, and dari segi purchasing. Apa yang dia suka beli. Sama juga group B, sama juga group C. Kenapa kita nak tahu group of people macam ni? We can do, it might be simple to do the target marketing. Kita payahlah awak nak iklan. Contoh group C ni memang jenis suka beli barang-barang yang mahal, expensive, luxury. Yang ni group A jenis orang yang marhain, biasa-biasa beli barang marhain saja, biasa-biasa saja. So tak perlulah nak market produk luxury kepada group A. You just focus target on group C. Okay, it will save your time, save your budget. Okay, contoh ini cerita pasal clustering in proportion together by their similarity, lebih kurang lah dengan similarity matching tadi, sama konsep. Okay, ini contoh similarity matching and clustering. For example, you have this customer yang pasal mega telco tadi. Ni masih balik kepada mega telco. So you ada a lot of customer with different preferences, cara kita menggunakan phone. Masih ada lagi orang yang suka bergayut dekat phone. Saya rasa student sekarang ramai je suka bergayut dekat phone. Ada yang jenis yang hanya angkat telefon sahaja. Ada yang jenis memang suka message. Ada yang jenis simpan sahaja, kena ada data plan yang sangat banyak. Sebab apa? Kerja dia video call and so on. Okay, so you may group those people, okay, and find the similarities between them. Kenapa? Saya kata adalah antara benda yang simple, senang. Kenapa kita nak tahu the similarities between the customer? For making easier to do, it will make your life easier to do a marketing. Okay, madam, nak belajar-belajar ni kan? Saya haraplah bukan sekadar untuk orang yang buat FYPBI saja. Maybe one day nanti you ada business sendiri. You may have your own business or your father owned a business. You may implement apa yang awak belajar sekarang dalam you punya business and get some information or insight from the data and helps your businesses to make a better decision for your business. Okay? Dan ni also known as association. So last teknik yang kita akan tengok ialah last ke ni? Ikut. Co-occurrence, grouping or association. So also known as frequent item set mining. Tadi kita tengok prediction. Regression for prediction sebenarnya kita tengok classification for prediction. Kita nak tahu kelas orang tu. Kita nak tahu apa next. Sama ada orang ni masa depan dia akan respon ke tak dengan offer yang kita buat. And kita tengok pasal clustering and similarity matching. Similarity matching apa dia? Clustering apa? Kita nak groupkan data yang kita ada berdasarkan similar attributes. Nak tengok apa distance antara kita groupkan sekali. Okay. And co-occurrence or association ialah satu teknik yang dia buat apa? Dia nak tengok association between individual based on transaction involving them. Dia nak tengok association between the data. Okay. Dia contoh paling simple macam ni. Apa contoh association macam ni. Kalau awak pergi kedai masa duduk asrama dulu, sekarang dah duduk asrama, 2-3 orang duduk asrama. Masa zaman duduk asrama dulu, kalau pergi Maidin, benda yang awak paling banyak beli? Benda yang awak selalu beli? Makanan. Makanan tu apa? Apa makanan yang awak beli? Maggi. Lagi? Air kotak. Biskut. Lagi? Orang lain? Bos orang? Orang lain? Maggi, air kotak, biskut. So tadi Bancu tu Milo. Siapa lagi? Orang lain. Kita nak tengok association. Pak Krul kata dia beli Maggi, air kotak, biskut. Next, siapa lagi ada? Fidausi, biasa kalau pergi Maidin beli apa? Beli shampoo, shower, alat mandi. Shampoo, Mama mandi. shower. Lagi orang lain, sama pun tak apa. Dia kalau dia beli sama pun tak apa. Haziq biasa beli apa? Haziq, ada tu?
Ada. Asyik beli apa biasa kalau pergi Maiden? Maggi kat ke? Tak, Beli apa? beli apa ya? Beli minuman paket Instant. 3 in 1. Tadi ni kata Milo lah. Milo 3 in 1 kot. Okay, instant 3 in 1. Lagi? Apa lagi Haziq beli? Air kotak? Apa ya? Relief Aziz, Alat relief tulis. kita pergi tu. Ha? 3 leaf. 3 pun 3 leaf ha? Nurain, biasa beli apa Nurain? Kalau pergi 3 leaf ke Maiden ke? Kalau apa tadi Melo tadi kalau pergi Maiden Beli apa biasanya? beli apa? Masa duduk college dulu. Selalu saya beli sachet minuman tu. 3 in 1. Lagi? Susu, Susu lagi? Biskut? biskut, and then macam jajan-jajan tu. Okay. So, sebenarnya association ni apa? Association ni kita nak tengok apa yang biasa appear together. Apa yang appear together. So kalau tengok kat sini ada air kotak. Susu ni pun saya assume air kotak lah kan. Air kotak. So air kotak dia biasa appear dengan biskut. Ada dua data yang appear dengan biskut. So air kotak dengan biskut. Air kotak dengan biskut. Okay. So yang tiga ni instant 3 in 1 tak ada benda dia beli. 3 in 1 je. Itu contoh. So association ni sebenarnya okay, dia nak cari contoh kata what items are commonly purchased together. Okay. Or maybe you nak tahu apa data, apa yang usually appear together. What sequence of event yang akan appear together. Contoh, kalau musim hujan, apa yang biasa akan berlaku contohnya. Tapi biasa orang tengok produk lah. Contoh paling simple ni adalah apa yang commonly purchase together lah. Itu paling simple. Apa yang akan biasa dibeli bersama-sama. Okay, contoh kata, example who bought X also bought Y. Madam, kenapa nak tahu apa barang yang dibeli bersama-sama ni? Ni data saya ada sikit baru 4 orang. Cuba awak bayang kalau saya ambil record daripada Maiden. Daily record untuk 3 bulan. 3 bulan, satu awak bayangkan Maiden, satu hari ada 30, satu bulan ada 30 hari. 3 bulan ada 90 hari. Okay, awak bayang macam tu Kita ada satu bulan, 1 month we have 30 days in general. 3 months we have 90 days. Okay, let's say one day Maiden receive 1,000 customer, which means they have 1,000 transaction. Okay, dia ada 1,000 transaction. So 90 days mean they have 100,000 customer. In 90 days, they have 90,000 transaction or data. Okay. So daripada 90 transaction ni, kita boleh dapat apa? Okay, kita dapat, we have 90 transaction. So kita ada 90,000 transaction. Apa maksud transactions? Okay, data dia would be like, okay, customer 1 beli barang A, B, C and D. Telur, tepung, pelantar, minyak. Customer 2 apa lagi beli? E, B, C, G. Sampailah customer 90,000, we will have the similar kind of data. So daripada sini apa yang berlaku, you may find apa item yang biasa dibeli bersama-sama. Apa maksud beli bersama-sama? Kalau dia beli A, dia akan beli C. Kalau dia beli B, dia akan beli D.
So we want to find what are the associated product. Okay, so let's say daripada 90,000 transaction, we may conclude that 8 usually be purchased together with flour. Tepung. Okay, kenapa tak keluar up tu? Okay, tepung. Maybe we may conclude that diapers will be purchased together with vegetable oil. Contoh. So these are what we call as associated product. So this is what association mining do. Okay, association rule mining do. Mana tu nak buat apa benda macam ni? Okay. Satu teknik dalam association ialah market basket analysis. Okay, this technique has been implemented in Walmart. Okay, Walmart ni apa? Satu macam Giant lah dekat kita, tapi dia Giant versi US. Okay. They found that, apa yang dia jumpa? Dia kata biasanya diapers will be purchased together with beers. Okay, diorang diapers tu apa? Pampers budak, kita panggil pampers, sebenarnya diapers. Diapers will usually is purchased together with beers. So daripada sini apa yang dia boleh buat? Apa yang dia boleh propose? Walmart buat apa? Dia ubah susunan rak dia. Susunan rak dekat dia punya dalam hypermarket dia. Kalau awak sedar, ada certain benda yang awak rasa out of nowhere benda tu ada di situ. Awak pergi Giant, tiba-tiba ada minyak depan kaunter. Awak pergi mana? Maiden contohnya, tiba-tiba ada kek lah dekat bahagian sepatutnya tak ada benda tu. Okay, so itu mungkin diorang dah buat analysis lah. Okay, so it will help you. Dan nak guna apa dah dapat information macam ni? You may propose some for marketing, you may propose for inventory, you may propose for banyak benda lah you boleh gunakan. Kalau you combine dengan prediction, sales prediction, so you mungkin boleh propose for inventory ke. Okay, banyak lagi benda lain boleh buat lah. So ini contoh yang dia buat lah. Hungry people who bought pizza also bought noodles. Therefore, always offer noodles to someone who bought pizza. Satu marketing lah. So, bila dia beli pizza, noodles. Okay. Last kali ialah profiling. Bukan last kali, ni banyak lagi. Ada lagi profiling. Next is profiling. Ada soalan nak tanya? Saya continue je ni. Jangan tidur sudah. Tak apalah, nak tidur pun. Okay. Profiling is also known as behavior description. The goal is to characterize the typical behavior of an individual, group or population. So, for example, what is the typical cell phone usage of this customer segment? So, based on the technique yang kita dah tengok tadi, you can use them to do profiling lah. Okay. So, contoh awak nak tahu customer usage, customer chain. So, you boleh tahu, okay, customer ni, usage dia macam ni, so dia ada possibility to change or not. And then, dia boleh tahu sama ada dia boleh what type of offer yang dia akan respond. Okay. For example, Jane is student. This is a service usage profile recorded by her telco. Okay. So for example, kita tahu okay ni Jane punya record. So contoh awak nak tahu dah tahu dia punya profile dia macam mana. So tiba-tiba April dia punya usage dia berbeza. So a mismatch does not fit profile alert. So mungkin dia punya telefon kena curi ke, ataupun dia ada possibility untuk churn ke. Dia dah tak apa guna sangat dah telco. Okay. Telefon dia. And then contoh ini credit card. Okay.
So macam mana fraud detection? We can use profiling to identify the fraud detection. For example, Jack is a lecturer. This is the purchase profile recorded by his credit card company. So ni dia punya, biasanya setiap bulan dia punya usage of credit card sama ada dia beli burger, sausage, ayam atau minyak. Sama je setiap bulan. Suddenly tiba-tiba beli seekor lembu. Okay. So it will alert the company. Okay, there is a fraud detection lah. Okay, so biasanya data dia akan simpan banyak punya data dan dia akan create profile lah. So itu guna profiling. Okay. Last kali lah. Boleh bertahan lagi? Boleh. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Lepas dia tidur. Saya nak buat kelas next week, boleh? Hari Isnin yang sama. Tapi masa tu cuti semester. You all boleh ke? Saya tanya dulu sebab tak nak lah. Kalau tak boleh tak apa. It's okay. Cakap dia tak boleh madam. Saya dah janji dengan mak saya nak buat kuih raya. Tak apalah, saya tak buat lah. Sebab tak nak lah nanti you all report dekat Facebook lah, apalah. Cuti semester buat kelas lagi. Kena buat poll madam dekat Telegram. Nanti saya buat. Boleh saya buat poll nanti. Sebab tak nak lah jadi isu. Tak boleh. Tak apa, saya buat poll lah. Nanti saya buat poll. Kita tengok apa persen yang ni. And don't worry, poll tu saya takkan, even saya pun tak tahu siapa awak undi apa. Okay. Memang saya lagi telus daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Okay. Which analytical method? Saya kata often data analyst must be able to propose one or multiple analytical method to solve business problem. So as a data analyst, tugas dia memang you have to propose lah mana satu analytical method yang you nak guna to solve the problem. However, this can be tricky. One way is by identifying if the business problem requires a supervised or an unsupervised data mining method. Okay. So the first step ialah kita kena tahu dulu kita punya ni, awak punya masalah ni dah ada target group atau tak. Sama ada data mining ni sebenarnya dia ada dua. Supervised or unsupervised. Supervised ni macam mana? Supervised ni macam yang tadi tu, kita nak tahu orang tu churn or not churn. Kita dah memang ada target. Kita nak cari apa. Okay. You memang dah ada target dah. You nak tahu orang tu churn or not churn. Kita nak tahu loti ni laku atau tak laku. Okay. Kita nak tahu berapa banyak loti ni perlu dibuat. Okay. Ada yang unsupervised. Contoh unsupervised. Kita nak tahu similar group. Dalam ramai-ramai ni ada berapa group yang ada? Ada 3 ke? 4? 5? Kita nak tahu produk apa yang associated dengan produk apa. Produk A ni associate dengan B je ke? Ke dia associate dengan B or C? B and C? Or B, C, D? Tahu ke? Tak tahu. It's unsupervised. Tak ada kat dalam. Okay. So the first step, nak tahu analytical method mana yang awak nak guna, you have to identify sama ada you punya problem ni require a supervised or unsupervised. Okay. For example, kata do our customer naturally fall into different group? Is there a target? No. So hence use unsupervised method. For example, you can use clustering, co-occurrence group or profiling. Okay. And then another question, can we find groups of customers who have particularly high likelihoods of cancelling their service soon after their contract expired? Is there a target? Yes. Okay, hence use supervised method. Okay, so similarity matching you boleh guna untuk dua-dua. Okay. So dia kata can we find groups? Kalau ada target, okay. So the task is to predict the target. So it's require label data on the target. So maknanya the data untuk training mesti ada
label data on the target. Okay. Panjangnya sebenarnya. Kalau nak belajar prediction, dalam prediction, awak akan buat dalam data mining biasanya kita ada dua type of data. Satu untuk training, satu untuk testing. Ni especially prediction lah. So data yang ada, okay, untuk prediction, okay, contoh ni data customer lah, table customer. Customer dekat mega telco. So ini mungkin name, service, apa and so on. Last kali ni adalah class. So class ni adalah sama ada dia churn ataupun not churn. Churn, not churn. Sebab ini kita guna untuk testing. So testing dalam prediction mesti guna data yang dah label, yang dah declassified untuk training. Kita nak ajar dia. Okay, bila testing baru kita remove class ni, then kita try to look at the model, either dia boleh classify ataupun predict orang ni nak chain or nak chain. So that's why bila saya that's why bila you nak buat prediction, you need to have a historical data. Data yang memang dah label. Okay, so apa yang kita boleh tengok daripada slide ni? Kalau awak tahu, now you kata you nak buat pakai supervised learning. So bila supervised learning, you have to find the target. Apa target yang awak ataupun apa class level dia? Apa class dia? Okay. And then the prediction, classification requires label data on the target. So next thing that you need to know, contoh kata, will this customer purchase service S1 if the given incentive X? With service package will customer likely purchase the given incentive X? How much will this customer use the service? So you can use classification or regression to answer those questions. Okay, regression boleh digunakan untuk jawab soalan-soalan ni. So that's all. Any question? Ada soalan? Madam, nanti group project untuk course ni dia punya step tu lebih kurang untuk chapter ni ke? Untuk group project, awak akan buat sentiment mining. Sekarang ni awak baru belajar types of analytics. Topik seterusnya yang awak akan tengok ialah, sekejap saya tunjuk kat awak mana? Sekejap, saya buka Okay. Okay, topik ini hanya introduction to analytics, analytic methods. And then nanti awak akan tengok juga contoh model evaluation and visualization. Okay, lepas tu awak akan test and so on. Untuk project, awak akan tengok dekat topik ni. Start daripada text analytics, which is sentiment analysis, text classification. Awak akan guna web scraping yang saya akan tunjuk dalam lab, web scraping. And then you akan buat text sentiment analysis. Okay, daripada web scraping tersebut kita akan buat sentiment analysis lah. Itu project. Awak tak akan buat data mining project. Data mining dalam business intelligence. Okay, menjawab? Okay. Sebab yang topik hari ni tu sekadar introduction. Bila nak buat text analytics sama juga, nak buat classification ke, nak buat clustering ke, tapi data yang awak guna adalah text. So step dia agak panjang sikit. Okay. Ada soalan lain? Madam, nanti share notes dekat e-feature. Share note dekat e-feature. Okay, saya tak share lagi. Okay, sorry. Boleh insyaAllah. Soalan lain?
Boleh? Okey kelas, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.